Good evening. Everyone is requested to feel the presence of the Lord through prayer, to be followed by the Philippine National Anthem and St. Joseph College hymn. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisikin, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagkaw, ay nilagang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na naghihindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di maghihindig. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mga kababayan, ang St. Joseph College, your host to thee. We love thee, our alma mater. To thee we give our hearts and all. To thee we dedicate our songs. Our beloved alma mater, hail to thee. We'll remember you wherever we'll be. To thy teachings now and forever we will be loyal. We'll be loyal. To thee we shall live, and for thy honor we shall die. Our beloved alma mater, hail to thee. We'll remember you wherever we'll be. To thy teachings now and forever we will be loyal. We'll be loyal. To thee we shall live, and for thy honor we shall die. St. Joseph College, your host to thee. Hello, good evening, freshmen. Okay pa ta diran dapita? Hi. Hi. Okay. So I welcome you all to our webinar entitled
Unfold the Process Worksheet and Financial Statements. I am Princess K. I. Alulor from body number 2, your moderator for the first part of today's webinar. So actually guys, duhami ka body groups karon. Body number 2 and body number 15. So ang target audience sa body number 2 are sections A and B, while ang target audience sa body number 15 are sections C and D. So without further ado, let's begin. So the first part of our webinar will be hosted by us, body number 2, and we will tackle about worksheet using the periodic inventory system. So karon, since ang body number 2 man ang mag-una, I will present to you the speakers from body number 2. So myself, Princess K. Alolor. Next would be Miss Jairaline Arguillas, followed by Mr. Reynan Joseph Anduyo, then Miss Alondra Canaya, followed by Miss Jane Anduyan, and lastly, Miss Laika Nicole Bandong. But before we proceed sa actual discussions and explanations, mag-icebreakers at kay pampapukaw kay alas 6 na raba. Okay? Kasi ganahan makadaog load. Okay, so our game is about 4 picks 1 word. So ang showing nga ni guys is paunhanay ra ni chat dito sa chat box. Ang unang makasaktog answer mo ay makadaog og 20 pesos load. Okay? Here you go. Unsa man ninyo? Unsa man na para ninyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang atong answer consists of 8 letters. Okay, napailaing answer nga na guys. Di na si Ja worksheet. Mag-clue na lang. Try paglain. So, I will give you a hint. Nag-start ang answer. Okay, na natin winner. So, ang winner nato is si Miss Cherry May Costillas. Congratulations! Nakadaog kag 20 pesos load. So, wala guys, ang atong answer is columnar. Mo na atong gamiton nga papel if ever maghimo mo og worksheet. Okay, sikat na kadyo na sa una guys, daghan mi palito ni nga na. Okay. By the way, I just wanna ask if nakatry na ba maghimo og worksheet? Yes. Nakatry na maghimo og worksheet guys? Pwede naman mo chat sa chat box. Like bisang overview, ganon, or idea, unsa nang worksheet. Okay. So nakatragi. Pahimo naman nila Sir Mikong kibale. Okay na pa po yung uban nga wa. Okay, so unsam din ang worksheet. Nganong murag sikat makadyo na sa accounting. Okay, ang worksheet, it is a tool used by bookkeepers or accountants to record adjustments and provide accurate account balances needed to prepare financial statements. So as you can see here, ahong gibold ang adjustments of financial statements. Why? Because ang kaning worksheet guys, himuo ni si Ja at the end of the accounting period. And sa end sa accounting period, naagad yun na yung mga necessary adjustments nga dapat i-recognize kay naa na sila effect adto sa year-end financial statements. So, mo na ang gamit sa worksheet is mo record sa adjustments kay mo reflect ang ilang amounts adto sa financial statements. So, need na ninyo i-journalize or i-take into consideration ng mga adjustments para makahimo mo financial statements with accurate account balances. Okay, gets? Okay ra? Okay, so naapoy steps in making a worksheet. Isa ha, mag-laser ta.
Now, steps in making a worksheet. Ang first step is the heading. Ang heading nag-include of company name, title of the report, time, and the time period the report documents. The second step is mentioning the head of the columns. Remember nga ang worksheet na si J 5 pairs of columns. Ang title sa each pair of column is unadjusted trial balance, adjustments, adjusted trial balance, income statement, and balance sheet. So muna sila ang mga title sa 5 pairs of columns. Dili na ninyo siya pwede i-interchange ha, as is na ang ilang arrangement. Kay mura magud na ang worksheet magud guys, murag na ay pattern. Mo na if inyo nang i-interchange, maglibog mo unsaon na pag-answer sa next nga mga columns. Okay. Then the third step is the listing of the accounts and account balances. So I have here an example sa worksheet. So as you can see here, naanay heading. As you can see sa heading, naana ang company name, which is Paul's Guitar Shop. Ang title sa report, which is accounting worksheet or pwede ra worksheet ra inyong ibutang. And ang third one is ang time nga gi-report sa kanang worksheet, which is for the year ended December 31, 2015. So, ang second step is ang pag-mention sa head sa column. So, as what I said, na 5 pairs of columns, morning unadjusted trial balance, adjusting journal entries, adjusted trial balance, income statement, and balance sheet. Sa kaning nga 5th column, guys, balance sheet ra niyang ibutang diri nabot nga na statement of equity. Okay. So, ang third step is ang paglist sa accounts. So, ang kaning naa diri sa left side, first column sa left side, mo ni sidya ang mga list of accounts. Asa ni ninyo makita? Adto sa inyong general ledger, inyong trial balance sa general ledger. Or if ever magani mag-exam mo nila Sir Mikong o Sir Ivan about sa worksheet, hatagan man pud mo nila og unadjusted trial balance na. So makita ra din po dito ang kini nga mga list of accounts. Pero ang tip jud ani para mas ma-organize og himo yung worksheet is inyo ning i-organize according to classification. Mag-una mo sa assets, magsunod sa liabilities, sunod sa owner's equity, income, and expenses. Okay, nakuha ra? Chat laman mo guys ha if pas-pas ra ko. Okay, maghimuhinay ra ko. Okay, so mag-start na tag-discuss unsay naasud sa unadjusted trial balance. So, when we say unadjusted trial balance, from the name itself, unadjusted, that means wa pa ni reflect dira ang mga adjustments nga hong giingon ganina. Di ba ingon ko nga ang worksheet mag-record na si jag mga year-end adjustments. So sa unadjusted trial balance, wa pa na ni effect dira ang mga adjustments. So if ever mag-exam mo nila, sir, hatagan man mo og kanang list of accounts with na naanay kauban ng unadjusted trial balance. So inyo na lang buhaton is inyo tong i-copy dire sa kaninga column. So each section or each pair of columns dapat na adjud na debit o credit account. And if inyo nang malista ang debit o credit account, inyo nang i-total ang total debit, inyo pud i-total ang credit side. So, di ba ang kuaning maproblema ta sa worksheet if di mabalance. So, ang dapat ang debit must be equal to the credit. And if ever magani mabalance na ninyo, congratulations, dapat po na ninyo i-double line rule. Sa worksheet, na gitawag na double rule. Importante na siya guys, kay dako na siya points. Okay? Dako na siya points if ever mag-exam na nila Sir Mikong. So, ang final answer ninyo, inyo nang butngan og double line sa ubos, kay that indicates nga mo na inyong final answer. Okay? Let's move to adjusting journal entries, or ang among i-term ani nga second pair of columns is adjustments ra para dali adjustments. And of course, same sa unadjusted, na si debit and credit side. So diri sa adjustments guys, diri ang tanang account sa company nga need og adjustments. So sa year end naman dyan yung mga necessary adjustments. So kato nga mga adjustments, inyo to silang i-journalize
unja ibutang dire sa worksheet. So, for example, kini mo na ang mga adjustments nga i-journalize na sa kaning worksheet. So, same sa unadjusted, injo pong i-total ang debit, injo pong i-total ang credit. And dapat mag-equal gihapon ilang total. Kaya nga naman, di kakuan mo ng familiar mo matching principle. If ever na kay debit, na dyan ay corresponding credit account. For example, mupalit ka og cash nga, mupalit kag equipment through cash. So, mo debit kag equipment 1,000, mo credit pug ka og cash nga 1,000. So dapat mag-equal dyan na sila tungod nga ng matching principle. Ang debit na dyan corresponding credit account. Okay, don't forget to i-apply ang double rule ha, kay importante dyan ang double rule sa worksheet. So, next one is the adjusted trial balance. So, it is prepared by combining the entries of the previous two columns. So, an adjusted trial balance and adjustments. So, muna gitawag yung adjusted trial balance kay ni-effect naman ang mga adjustments. So, for example, di ba combination sila sa unadjusted o adjustments. For example, sa cash, 32,800 debit. Sa adjustments, nag-debit po kag 1,000. So that means imong i-add 32,800 plus 1,000 is equal to 33,800. However, nag-credit naman po kag 1,000. So that means imo na pong minusan ang 33,800 o 1,000. Muna, ang entry butang sa adjusted trial balance, 32,800 na laman. Okay? So, sa accounts receivable pod, as you can see here, what's the J adjustments? So that means ang debit nga 300, injo ang ibalhin dire as is nga 300. Okay, nakuha ra? Okay pa mo? Sige guys. So injo nang ipariha ang pattern hantod mahuman mo sa ng list of accounts. Bisan pag may adjustments og wa, dapat na ninyo ibutang tanan dire. And same sa previous two columns, injo po nang i-total ang debit o ang credit. And dapat, again, mag-equal na sila, dapat balance. If ever ganit di balance, balikon dyan na ninyo, kay basing na mo'y na error or basing na wrong mo butang bisak debit ni aton just credit. Okay? So, ang inyo final answer, again, i-double line rule. So, the fourth pair of column is for the income statement. Can anyone tell me unsay naa sa income statement? Okay, so ang naa sa income statement, guys, mo ni sila ang mga income and expenses. Okay, familiar naman tali mo nga niyo sa income statement o balance sheet, no? Pero sa income statement, nadira ang income o expenses. So, diri nga side, dali ra ni siya. If ever na balance na ganin ni yung tulo, dali na lang paghimo og work og financial statements. Kay nakalampos naman mo ning adjustments, dali na lang. So, ang inyong ibalhin diri sa income statement, ang katurang mga amounts dire nga na belong to income o expenses. For example, kaning revenues, di ba? Revenues kay credit, part na sa just income statement. So, ang kaning 27,800, injong ibalhin dire sa income statement. So, ang normal account ba just sa revenues kay credit. So, ibutang just credit. While ang expenses, debit na siya. So, injong ibutang sa debit. So, same sa process, i-total gihapon ninyo ang debit o credit. So, adyo mo kabalaka if ever kanang dili balance ang inyong first total kay di man jud na mag-balance. Kay diri sa income statement diri mahibaw-an nga naabay net income or net loss baka ang company. So diri makilhan nga profitable ba na nga entity. So ang kaning the rest of the process mag-equal lag hapon na siya ang debit o credit, guys, at the end sa process. Matakol ra ni further on sa worksheet. Okay? So next pair or the last pair of column is for the balance sheet. So again, unsay nasa balance sheet? Assets, liabilities, and owner's equity. Owner's equity. Assets, liabilities, owner's equity. So, dito sa ang inyong mga values nga inyong ibalhin diri sa balance sheet, katuro pong mga nabilong sa classification. For example, cash, accounts receivable,
rent, apartment na sila sa assets. Then sa liabilities, accounts payable. Okay, so mura to yung ibutang. Then again, i-total na po din yung debit o credit. Then di gyapon mabalaka if ever dili same og outcome ang same ang total sa debit o credit. Kay again, naghapon na yung process nga matotal ra gihapon na siya at the end or ika-present na sa worksheet. Okay. Chill ra guys. Nakasabot ra. Wait sa guys ha. Kay maragi ko kadungon. Okay, so let's proceed to the next topic. Which is, so mura ni si Jahong gipang tackle ganina guys sa adjusted, adjustments, adjusted trial balance, statement of financial performance, and statement of financial position. Ay naday ko'y trick guys para makahibaw mo, para dali ra ninyo mahibawan if debit or credit ba na siya. Diba? Assets, liabilities, owner's equity, income, and expense. Hinumdumi dyan nga pattern ha. Ang debit ra dire is kani. So that means ang assets ra o expenses ang debit. Okay? Ang credit, ang normal account nga mga credit is liabilities, owner's equity, and expenses. So it's a matter of, nga yung kamot, if ever maglibog mo. If debit ba na siya or credit. So again, assets, debit, liabilities, credit, owner's equity, credit, income, credit, while expenses, debit. Okay, next. So, ang worksheet guys, magamit ni siya sa service, manufacturing, o merchandising. However, sa karon nga among webinar, kuan ra among itakol, accounting worksheet for merchandisers using the periodic and perpetual inventory system. So, I know familiar na mo gamay aning periodic and perpetual kay natakol naman na sa last nag-webinar, no? Okay, so since lahi mag-nature ang service, manufacturing, merchandising, it is only normal nga naay bag-ong accounts nga inyo makita diri sa worksheet for merchandisers. So these are mo ni mga new accounts nga inyong hinumduman ha, nga para mailhan ninyo nga merchandising man nga worksheet. Okay, first is merchandise inventory, then sales revenue, sales returns and allowances, sales discounts, and cost of goods sold. So muna sila mga ilhanan. Ang first four, kini sila, makita na ninyo bisan pag periodic or perpetual ang gigamit sa kanang entity. So mailhan na makita na ninyo dyan sa any nga method sa inventory. However, ang cost of goods sold, makita ra dyan na ninyo siya using the perpetual inventory system. Mailhan ninyo nga perpetual ang gamit sa company if na ay cost of goods sold sa ilang list of accounts. Okay? Hinumdumi ninyo ha, cost of goods sold, makita ra sa perpetual. Wala siya sa periodic. Kaya unsa man din naa sa periodic, nganong why cost of goods sold. So sa periodic, aside nga why cost of goods sold, mo po ninyong ilhanan nga periodic ang gamit sa entity. Nani nga mga list of accounts, purchases, purchase returns and allowances, purchase discounts, and transportation in. So nganong wa may cost of goods sold ang periodic kay di ba ang periodic ba dya kay kanang occasional ra sila mag-ihap sa ilang inventory. Kanang dili anytime, dili every time. Lahi ra sa perpetual di ba kay murag high-tech approach man perpetual para na sa metro nga every time na ay sale or every time mapun-an ang ilang inventory, mo update ilang system. So every time nga mangita sila pila na lang ilang cost of goods sold, makita nila diretso ang amount. Muna na sila ikapakita nga cost of goods sold nga amount adto sa ilang list of accounts. However, sa periodic kay murag na to every end of the month ra sila. So di sila makapakita anytime sa ilang amount sa cost of goods sold. Mao nang why cost of goods sold sa periodic. Kinira ang present kay mao man ni siya ang mga apil ni siya sa formula sa pagkuha sa cost of goods sold. Okay? So murag mao ni siya ang substitute sa cost of goods sold. So nakoy ipakita. So meaning the calculation of the cost of goods sold under the periodic inventory system. So as you can see na diri mga purchases,
returns and allowances, discounts, and transportation in. So, mo na si Ja, appeal to si Ja mga accounts nga para ma-solve ninyo ang cost of goods sold. Pero again, why cost of goods sold sa periodic? Only sa perpetual ra. Okay. So, naapoy ka ng ikuan nga murag mailhan ninyo nga. Okay, kani. Worksheet for using the periodic inventory. As you can see here, present ang purchases, purchase returns and allowances, purchase discounts, and transportation in. Pero why cost of goods sold? Kay periodic man lagi ang gamit. And it is, di ba, ang gingon po nga, merchandise inventory, sales revenue, until sales discounts, makita na dyan both sa periodic o perpetual. Okay? Okay. So here is the worksheet using the perpetual inventory system. So, tanawa, makita ninyo nga naa na ang cost of goods sold nga account. So, makaingon mo nga perpetual na si Jack, kay of course, na may cost of goods sold. So, para sa June, kung wag ni cost of goods sold, periodic ang gamit nga inventory system sa usa ka business. Nasabtan ra. Okay. So, ang body number 2 will tackle about worksheet using the periodic inventory. Ang body number 15, perpetual ilang itatol. So, ready na mo mag-start sa worksheet? Mata pa mo, guys. Mata pa. Sige, go. Padadyon ta ha, kay importante jud ning worksheet. Sige. Okay. So sa kini nga given, as you can see, why cost of goods sold, that means periodic ang gamit. So money, kung mag-exam nila Sir Miko o Sir Ivan, yung ani usual ang ilang hatag nga problem. Hatagan mo nila unadjusted with the list of accounts and their corresponding amounts and ang mga requirements and adjustments. So, screenshot ni ninyo guys para inyo practice-practicean. Okay? So, mo-proceed na tas worksheet? Excited na mo? Okay, so ang worksheet guys, lahi na speaker ang mutakol. So now I am Princess K.I. Alolor, and the next speaker will be Miss Jairaline Argilies. Makita na ninyo among mga naong dito sa banner guys. Kadali sa guys, hanay technical problem. Okay,
Okay, thank you, Miss Alalor. Hi, good day, everyone. I am Geraldine M. Arguelles. Hope you're doing great today. So let me tell you something. The quote says that never let the tiredness of a hectic day ruin what could only be a beautiful evening. Always remember to pause, breathe, and laban lang always. So now, without further ado, let's go on with our topic, which is the preparation of the worksheet, and I will also discuss the unadjusted trial balance, adjustments, and the adjusted trial balance. In writing the worksheet, the first 3 rows shows the heading. The first row is the company name, which here is the Coronet Office Furniture. The second row is the title, which is the worksheet, and the third row is for the year ended June 30, 2003, which is the end of the accounting period. Every entity is magkalahi-lahi dyan sila at accounting period. So, the next one is the accounts title. Diri sa accounts title, ibutang nato ang tanang accounts nga given sa problem. But always remember na i-arrange nato sila accordingly from assets, which is current and non-current, liabilities, equity, revenues, and expenses. And diri sa unadjusted trial balance, ibutang ra gihapon nato ang mga amounts that nag-correspond in aning mga accounts. And some of these accounts are needed some adjustments. So now moving on, money ang adjustments. The first one, the prepaid insurance which cost 3,600 has expired during the year. So anyone kinsay maghatag na sa journal entry ani number 1? Ako. I-comment naman. I-type sa chat box. Type sa chat box. I mean. So anyone, kisay mo hatag sa journal entry naning number 1. So okay, debit, insurance expense. Okay, correct. Miss Melka Aure, correct. So, money ang ijang journal entry. Insurance expense which cost 3,600 debit and prepaid insurance which cost 3,600 credit to adjust for expired insurance. So ibutang na to diri sa prepaid insurance ang 3,600 which is credit. And maghimo ta og new account which is ang insurance expense. Kaya wa may insurance expense diri nakabutang, maghimo ta og new account. Which is 3,600 debit. So the second adjustment, the depreciation of the office equipment was 5,940 for the year. So kinsa may makahatag sa journal entry inaning number 2? Anyone? Okay, correct. The debit is the depreciation expense for the office equipment which cost 5,940 and credit accumulated depreciation office equipment which also cost 5,940 to depreciate store equipment. So ibutang na to diri sa accumulated depreciation sa office equipment is ang ijang amount which is 5,940. And again, maghimo na pud tag new account.
Kaya wa may nakabutang diri ang depreciation expense. So magbutang ta ari. Which also cost 5,940. And for the third one, the depreciation of the delivery truck was 3,015 for the year. So anyone, what's the journal entry for this? Okay, correct. The depreciation expense for the delivery van, which cost 3,015 debit, and accumulated depreciation delivery van 3,015, which is credit, to depreciate the delivery van. So ibutang nato diri sa accumulated depreciation sa delivery van, which cost 3,015. And maghimo na po tag new account. Ang depreciation expense for the delivery truck, which also cost 3,015. The fourth and the last one, accrued interest on loan payable is 803. So anyone, the journal entry for this? Okay, Miss Athena, correct. The interest expense is debit, which cost 803, and the interest payable is credit, which cost 803. To record accrued interest on bill. So, ibutang na to aria. Kaya na naman tayo interest expense, ibutang na to diri ang 803. Pero wa may interest payable nga nakabutang diri sa accounts, maghimo na po tag new account, which is ang interest payable, which also cost 803. So, total na to tanan, ug kanipod i-total pud ni nato. Lapas na. So, okay. But don't forget the double rule. Tayo na po na siya points. So, di ba? Balance. So now, let's move on with the adjusted trial balance. So, mauna ni si Ja ang adjusted trial balance. So, ang tanang amount diri sa unadjusted trial balance, which is what si Jan adjust, ato na siyang ibalhin diri sa adjusted trial balance, tanan. Unya, ang kaning gipang adjust, like the prepaid insurance, debit man ni si Jadiria, di ba? And nag-credit ta aria. So, i-minus ni nato ang duha. Which the total is 1,500. And diri pod sa accumulated depreciation sa office equipment, ta naman si Jadaan nga amount diri sa credit, o credit po diri sa adjustment. So, i-add ni nato sila. Morning 24,840. And so on. Remember guys ha, kung debit, i-minus siya sa credit. Diya, og debit, syempre, add, og duha ka credit, i-add po. Kung mas tahay sa debit, o sa debit, o sa credit. Kung mas dako ang debit nga amount kaysa sa credit, so, ibutang na to diri sa debit side, ang amount kay mao man ang dako. Pero kung credit gani ang dako, sa credit po na to ibutang ang kuan amount. So, mao na ni sila, ibutang na nato, di ba?
Ja, total na ko tanan. Tripod. Oops. Dili siya balance, di ba? So kung ikaw maghimo kag worksheet, dapat ato jud tan-awon kung asa ta na sa joke, balikon jud nato. Dili jud ta magpalibat-libat guys kay masami ito yung inana. So tan-awon nato asa ta na sa joke. Kay basing natay wala na ad or natay wala na apel. So kani kay 803 man wa man nato na ad, di ba? So mao din ang sa joke. So ato ning pad-on and then i-add na to ang duha. So, okay. Balance na siya, di ba? Ato jud tan-awon kanunay kung asa tara sa joke. I-double check jud nato kanunay. And don't forget ang double rule. Okay, so that's all for the adjusted trial balance. Makita ra guys, okay ra. Pas-pas ra. So, okay. That's all for my discussion. I am Geraldine M. Argilies. So the next part is the income statement, which will be discussed by Mr. Anduyo. Good evening, guys. So, before tamo proceed sa discussion, mag-icebreaker po ko na balik. So, same gapon ang game for picks one word, then same gapon ang criteria. Unahan gapon ha. Then, mag-start na ta. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, you guys, tag-ano ninja kung saan eh. O, na. So, si nanay nakadaog, si Princess Grace. Then, ang answer aning for picks is shift. So, that's all. Kaya mo continue na ta sa discussion. So, di bale, human naman tas katong adjusted trial balance now. Then, ang next ano sa worksheet will be the income statement and balance sheet. So, matawag nato ning duha as the financial statements. So, unsa ning financial statements? Financial statements are written records that convey the business activities and the financial performance of company. Para sa ang gisulti gani ha, katong financial statements includes statement of financial position, katong balance sheet, statement of financial performance, katong income statement, statement of changes in equity, then cash flow statement and others which is the notes. Pero sa worksheet nga katong atong ikuan atong i-discuss karon ang included ra nga
financial statement will be the balance sheet and income statement. So ang so mo ato na tas Excel ron. So, di ba, human naman ta sa adjusted trial balance, then napunta sa income statement. So, diri sa column niya nga income statement, ang injurang hunanaon ani is to identify kung sa mga account din nga ma-include sa income statement. So, mo na mo balik taan ni sa katong chart of accounts. Kaya dito man mo ma-identify kung sa mga account din nga ma-include nimo sa income statement. So, kung naminawas ganiya sa definition sa income statement is the company's revenues and expenses according to the period. So, from the word revenue and expenses, mo nang hunaon ninyo nga, mo ning mga dapat pangitaon nato ang mga revenue accounts diri sa mga list sa account name nato, and then pangitaon pud nato ang mga expense accounts ane. So, ang kinaunahan po nga i-record po nato ang katong inventory, di ba? Maka-differentiate naman mas katong periodic o perpetual. Ka-differentiate na ba mo? Okay. So, kung di ba kung sa periodic ang inventory kung ang inventory is kausara nimo i-update siya at the end period. Mo na nasa beginning, inventory, and ending. So, mo nang dapat sa income statement, i-record po din nato, i-debit nato ang kine, mo maning beginning inventory, and then credit ang ending inventory. So nga no, i-record man nato kay kon man ay included man siya sa cost of goods sold, nakatong dito sa format sa financial performance para makuha na to ang operating revenue. Kaya di ba sa income statement kay duha na sila katong operating revenue total and then operating expenses. So kailangan ning inventory pod. And then ang next nga pangitaon nato is ang katong mga account name nga ma-include sa income statement. Parehaning sales returns, and allowances. So ang kining sales, kung magduda mo nga no credit siya, na general rule ane, kanang if ever man ganing kanang revenue accounts, dapat credit na siya mo ng general rule. If ever man ganing expenses, mga expenses account, sample ani kaning salaries expense, sales commission expense, mga expense account, ang general rule ana debit na nimo. So, sa pagpangita po sa mga account name nga included sa income statement, di po mo maglibog na kay laray man ni sila na sales returns and allowances, purchases. Kung ano laray ni sila, kaya ang kining list sa account name, nanis jay format nga arrangement, depende sa katong numbering sa chart of accounts. So di mo maglibog sa pagpangita sa mga account nga included sa income statement. So ang balik tas katong worksheet mo tong sales, revenue mo ni siya, operating revenue. So record nato gihapon. And take note, ang amount nga gamito na nato is kiningnan diri sa adjusted trial balance kay di ba nag-adjust data. So mao ni 584,220. So kining sunod nga sa sales returns and allowances, kontra account man sa sales. So record gyapon nato. Kay sales return man siya, di bale magamay ang sales, mabalik di ba kontra account. So instead nga i-credit, i-debit nato for 10,950. So next, ang kining purchases returns and allowances, and discount received mo man siya sa cost of goods sold nga ma-explain na yon dya sa katong sa financial statement. And then next katong kinatasan katong gisulti na ganiha mo tong sa mga operating revenue.
nga makita ra po ninyo unja katong sa financial statements. So ang kining sunod ani kining freight in, kining freight out, salaries expense, sales commission expense, rent expense, the pro expense naman sila no. Then pas katong gisulti ganiya basta expense included na siya sa income statement. And then ang general rule niya debit entry na siya. So i-debit na nimo tanan from freight in nga katong 6,525, and then freight out 3,000, then salaries expense 54,000, sales commission expense, then apil na po tong kuanas o boss katong adjustment baka malipat mo ba katong mga adjustment mao ni adjustment gani ha kung namina ba mo mo ni mga kuan bag-ong mga account ni nga gibutang ang kining expense kining tulo included gyapon ni just income statement, so i-record gyapon nimo sa diri sa kuan nimo columnar. And then kung i-total na nimo sila kining debit o credit katong kinanhan sa inventory 88,950 no, put sa debit put of dire 3,015, ang total ana is 603,008. And then i-total po nimo ang katong sa revenue side, mo ning revenue katong 71,085, then katong 584,220 nga sales revenue account ni siya. Then ang total nimo ana is 666,375. So kung mag-wonder mo ngano dili na siya balance, ha? 666 sa credit, then sa debit is 603,008. So kung mag-wonder mo kung ngano dili na siya balance is mamadyo nang kung mobalik mo sa sole purpose sa income statement, di ba? Ang sole purpose kay dapat pangitaon nimo kung nabay net profit or net loss. Di ba nabay kita ang business ba? So sa atong case karon, kaning example, di ba mas dako ang credit which is the revenue compare sa expense nga 603,000. So kung i-minus nato ning 666 sa debit nga 603,000 na kay different na kay answer nga 63,367. Nakadako mag-revenue sa expense mo na makaingon ta nga net profit. Pero if ever man ganing mas dako ang expense sa revenue, net loss na siya. So, ning ka man ana, na naman tayo answer nga 63,367, mo tong mabalance na siya with the amount of 666,375. Then katong ilang gingon nga ang pinaka-importante ang double rule sa kinalasan. Di mo naman yung amount na to. So the next financial statement is ang balance sheet to be tackled by Ms. Alondra. Ang Gabriela Cortez, inunahan ng kusina ng resolusyon para sa crisis isang delata, gulay at mantika. Regional Trains, nakatuto 24 oras. Good evening, everyone. So, nauman na sa statement of financial performance or income statement. So, dili na ta sa balance sheet. So, balance sheet represents the assets, liabilities, and equity of a business at a point in time. So, tanang mga assets, liabilities, owner's equity, from adjusted trial balance, atong i-transfer diri sa balance sheet column. So first, cash at bank. We have a 35,205, which is an asset, is shown in the debit column. Then accounts receivable, we have a 46,815. Then inventory, we have a ang amount nga atong ibutang isang 71,085 kay mao man is isang ending balance. Kay since it's a
what you currently have on hand. Then prepaid insurance, we have a 1,500, which is an assets is shown in the debit. Then accumulated depreciation of office equipment, which is an assets atong ibutang dire nga 24,840. Then followed na mga delivery truck, the amount is 24,750. Then accumulated depreciation delivery van, we have a 9,435, which is liabilities, which is known credit. Then accounts payable, we have a 44,100 credit atong transfer dire. Loans payable, we have a 27,000 credit. G. Simpson Capital, we have a 150,000 credit. G. Simpson Drawings, we have a 57,000 pesos. Then atong ikuan, interest payable, we have a 803. So atong i-total ang debit column o ang credit column. So di ba nakabantay man mo nga wala balance. Ang debit column is 319,545. Then sa credit column 256,178. Kay ngano kay it's because nga the net income has not been calculated yet. So para ma-balance na to, atong i-transfer ang net profit sa credit nga 63,367. So ato na silang i-total ang 256,178 sa 63,000. So na-balance na sila, guys. Nga 319,545 equals 319,445. So once nga mo kuha sila nga balance, di ninyo kalimutan ang double rule. So that's all and my report, and the next part will be discussed by Ms. Andoyan. So hi, my name is Jane Andoyan, and I will present to you the statement of owner's equity and statement of financial position. So the statement of owner's equity helps users of financial statements to identify the factors that caused a change in the owner's equity over the accounting period. So in making statement of owner's equity, you must first find the opening balance of the owner's equity or the capital. So usually given an is just a problem. So in this situation, ang atong beginning capital is 150,000. And then next, add the income earned or minus the losses incurred during the period. So based from the income statement or financial performance nga represent ganihan ni Mr. Anduyo, natay net profit nga 63,367. So i-add ni siya sa atong capital, which so nanatay
subtotal nga 213,367. Next, less the drawings or add kung na ay additional contribution ang owner. So sa atong sitwasyon, si G. Simpson ning withdraw og 57,000 pesos. So minus na si Ja, and then our retained earnings or retained profit is 156,367. So remember to double rule, and remember nga kining ending balance will be used in statement of financial position. So what is statement of financial position? Statement of financial position, also known as balance sheet, represents the assets, liabilities, and owner's equity. So most balance sheets are arranged according to this equation. Assets equals liabilities plus owner's equity. So first ni mo i-present is ang asset. Current assets o non-current assets. Then i-total ni mo. Next is ang liabilities. From current liabilities to non-current liabilities. Then i-total na po ni mo dire. And then ang owner's equity. So, mo na nga, nakahinumdo mo sa statement of owner's equity ang ending balance. So, man na siya diri na magamit katong 156,367. So, kinahanglan nga ang total amount sa liabilities and owner's equity is equal sa total assets. Kay siyempre, from the word balance sheet, dapat dyan siya balance. So, if not, kung dili balance, maybe na ay mga incomplete or na ay misplaced data, incorrectly entered transactions, errors in currency exchange rates, errors in inventory, miscalculated equity calculations, or miscalculated loan amortization or depreciation. So, imo siyang i-review kung asa ka nagkuwang, asa ka na sadyop, mostly sa adjustments na siya masadyop. So, kung mabalance, congratulations! Kung dili, otro na pagkagkuan, check. So, kung dili, jud, apo na naman ka. Joke. Double roll naman gihapon kay basig, tagaan ka ni sir og additional points. So the next is ang closing entries to be presented by Ms. Laika Nicole Bandong. Hi guys. Wait, ito sa screen. Share ko sa screen. Okay, for the statement of financial performance, when you say statement of financial performance, it represents the revenues, expenses, withdrawals. So dire makakuan ka nga ang company ba is making a profit or loss in a given period. So for Coronet's office furniture, the statement of financial performance for the year end June 30, 2003. So for operating revenue, we have gross sales revenue, a total of 584,220, and less sa sales return and allowances, which is 10,950, a total of net sales revenue na 573,270. And then, in order to get the cost of goods sold,
we have the beginning inventory, which is 88,950. I-plus nimo ang purchases nga 306,450 plus freight inwards nga 6,525. A total of 312,975. And i-less nimo si less purchase returns and allowances nga 96, a total of net cost of purchase nga 303,375. And then inigkuha nimo sa cost of goods sold, cost of goods available for sale, i-plus nimo ang beginning inventory o ang net cost of purchase nga 303,375, a total of 392,325. And then i-less nimo ang ending inventory nga 71,085. Then makuha na nimo ang cost of goods sold nga 321,000. And i-plus nimo ang other operating revenue nga 1,470, which is a total of 253,500. So next is ang expenses. So naay three classification diri nga operating expenses, which are the selling expenses, administrative expenses, and financial expenses. So kining mga expenses, i-add ra nimo si tanan. Ang kining selling expenses, administrative expenses, financial expenses, imo na si jang i-total 90,183. So para makuha nimo ang profit, i-add nimo tanang revenue, which is the 253,000, and then i-minus nimo ang total expenses nga 190,133. And you'll have net profit after tax nga 63,367. Gets ra, guys? Okay, next sa closing entries. Next slide. Sorry, nakamute. So ang closing entries are made at the end of the accounting period to zero out all temporary accounts. So kining mga temporary accounts mo tong mga income account, mga income statement accounts katong So at the end of the year kinahanglan jud nga ma-close to sila tanan kay para ang sunod nga following year hinlo na inig mag-start na ang financial statements. So to close the debit accounts, we simply credit kining mga inventory, beginning inventory, sales return and allowances, purchases, freight inwards, freight outwards, sales salaries expense, sales commission expense, salaries expense, admin, rent expense, insurance expense, depreciation, interest expense, and discount allowed to close debit accounts. And then debit to profit and loss summary, which is 603,008. Next slide. And to close the credit accounts, we simply debit the beginning inventory, which is 71,085, sales 584,220, discounts received 1,470, and then we credit it to 666,375 to profit and loss summary. And then to close net profit to capital, we debit
profit and loss summary of 63,367 mo ni si Jang katong net profit sa income statement. And credit G Simpson Capital, which is 63,367. And lastly, to close the drawings to capital, we simply debit G Simpson Capital. Wait. And that ends the process. Thank you, guys. Okay, guys, that ends our part sa body number 2. So again, mo ni sila ang mga reporters sa body number 2. Tagay sa kini sila. So okay. Mo ni sila again, mo ni sila mga reporters sa body number 2. Hinumdumi lang mga cute nga mga naong, guys. Okay, so the next part, part 2, will be about worksheet using the perpetual inventory system. So, nanilaing mo moderator nga gikan sa body number 15. And now I will present to you Mr. Chris John Montajes. Hello, everyone. Good evening again. To formally continue with the second group, body number 15 will tackle about the worksheets and financial statement using perpetual inventory system. First, let me introduce myself. My name is Christian Montajes. I'll be responsible for hosting this second presentation. And I am glad to welcome the speakers from body number 15 who will present their topics. So, beginning of speakers will be the discussion by Mr. Crisdon Morelio. Second speaker will be Ms. Misoles. Third speaker will be me. And fourth speaker is Ms. Mulig. And the last speaker will be Ms. Napoli. Sa first pangkuan, gi-explain na ni Ms. Princess nga about sa parts sa worksheets and financial statements. Ang aurang advice ninyo is ilailahan ninyo ang mga accounts o memorize sa pati na ang katong sa mga formula sa financial statement. Memorize na po to. So before we discuss our topics, we will have in the beginning an icebreaker. Pang buwak sa brain. Pang mata sa brain. Okay pa mo diha? Sige. Mag-trial sa tab 4 ta mukan sa final nga icebreaker. Okay. Kanang ang pag-answer ninyo i-comment naman sa atong chat box. Yes. Okay na? Sige, magsugod na ta sa atong trial question number 1.
What is the normal balance for accounts receivable? Okay. Natin naka-daog. Setting ko na. So, ang correct answer is debit. Okay. Kadaog si Milka. Trial error pa ni. Trial pa ni nga. Alfredo. Si Alfredo. Sige. Okay, next trial. What is the normal balance for sales return? Okay, natin napilian. The correct answer is debit. Okay. Si Milka Aure ang nakadaog. Karon, mo na niya ang tinawag natong icebreaker. Ang kini ang nata ay premium nga 20 pesos load sa kisay makaunag answer. Sige. Okay, final na. First question. What is the normal balance for purchases? Okay. Tayo nakauna. So the correct answer is debit. Ang nakadaog kay si Germano Hana Ayla. Ang maray hatag ang premium. Second question. What is the normal balance for sales? Okay. Nanatay na pilian. Correct answer is credit. Si Ronel Orais ang nakadaog. Thank you. Next. What is the normal balance for salary expense? Madali. Okay, nakauna. Paspas jud ang internet. Sige, ang correct answer is debit. Ang nakadaog is Harim J. Randes. Congratulations. Opat na tanong. Again, next, what is the normal balance for notes payable? Sige, ang correct answer is credit. Ang nakadaog kay Samsung Galaxy. Kinsa man ang Samsung Galaxy? Kinsa may kanang ID ng Samsung Galaxy? Charles. Full name palihog. Then, sunod, what is the normal balance for accumulated depreciation? Sige. The correct answer is credit. Ang nakadaog is Rhea Rose Ayaay. Congratulations. Og mao na tong last sa atong icebreaker.
So, mag-start na ta sa atong topics. Oh. Let me introduce our first speakers, which will be by Mr. Morelio. Okay, good evening once again, our dear GPNs. So my name is Christian Loven R. Morelio, and this time I will be discussing the unadjusted trial balance, the adjustments, and it's the adjusting entries and the adjusted trial balance. And so for our topic this time, so we have the given problem, which is the hidden sporting goods. So we have here the unadjusted trial balance, the from cash at bank, accounts receivable, inventory, the prepaid insurance, store equipment, accumulated depreciation store, equipment, delivery van, accumulated depreciation for delivery van, the accounts payable, the bill payable, the Simon Hayden capital, the Simon Hayden drawings, sales returns and allowances, discount received, cost of goods sold. So nanad cost of goods sold no, so lahi ragay na sa previous nga reporters, silang problem wa sila cost of goods sold kay periodic kanila. So nga mo kay perpetual, so na may cost of goods sold. Then freight inwards, the discount allowed, interest expense, freight outwards, the sales salaries expense, and the office salaries expense. So mo ni ang among given nga unadjusted trial balance. And so in the bottom, we have here the requirements, the A, B, C, and D. And for this time, I will be discussing I'll be discuss the A, which is the adjustments, and the letter C, which is the kanirang adjusting entries. Ang closing entries sa na ng uban nga grupo. Okay, let's now proceed. So in making worksheet, so agahorang gibutang diri isa orang part sa agyan naman naho, unadjusted trial balance. So in making worksheet, according to Miss Alolor, Miss Princess Gaina, yung siya nga maghimo kag worksheet. So first, imo jud ibutang ang heading, which include the company name, title of the report, and then time period the report documents. So maning Hayden Sporting Goods worksheet for the year ended 30 June 2003. As you observed, agahong gibutan diri is gi-ostar ang worksheet for the year kuan. So pwede ra po na si nga naon, then pwede ra po og ilahi ang worksheet sa second line, and then ang time sa ubos. Pwede ra po na siya butang sa left side of the worksheet. So next is the input nimo ang imong mga account title. So that is left side of the worksheet. So I have already inputted the kanang account title sa left side or left part of the worksheet. And then that's sa pagbutang nimo sa mga account sa worksheet, dapat na kay i-observe. Di ra kay mobutang ra ka makuatod pa ni Alor Forgay na idyo nang i-discuss nga imo jong isunod from the assets. Since ang assets kay duha man, so iuna jud nimo ang current assets to non-current assets, then current liabilities and non-current liabilities, the equity account, revenue account, and then the expenses account. So since nabutan naman ang account title, so ato na pong ipang transfer ang mga amount nga naka-indicate ani nga mga account title. So next step, enter the account balances in the unadjusted trial balance columns and total the amounts. So I have here, so diyan na. Okay. Hayden Sporting Goods, so diyan na tayo mga ilang mga amount. Sa cash at bank, 21,900 and so on. So in total of 481,090. Same as to credit, nasa 481,090. So balance siya
then adyo kalimti ang double rule to indicate nga mo na ang final answer. So balance. So for the next step is the adjustments. So enter the adjusting entries in the adjustment columns and total the amounts. So okay, before to sa worksheet, so din ako gi-prepare diri sa adjusting entries. So di ba natay problem here, adjustments. Di natay tilo ka adjustments. First is for the prepaid insurance, second is for depreciation, and third is the accrued interest. So nako gibutang diri sa adjusting entries. So na-include na diri ang tulo. So first, atong problem. Ingon siya, prepaid insurance expired during the year 1,700. So na-expired na ko ng insurance during sa 1,700. So unsa man ni prepaid insurance? So prepaid insurance is an asset because it is an economic resource that has a future benefit. So since na-expired na siya, so mo tong sa adjustments mo reflect siya dito. Mo tong to record the insurance expired, nakay debit nga insurance expense, and then prepaid insurance nga 1,700. So nganong ang prepaid insurance na credit man. So since it is an asset, nakuhaan man siya. So mo tong ma-credit siya. Then ang insurance expense ning taas man, ang expense is normal balance is debit. So ning taas ang expense, so mo tong na debit siya. This is to record the insurance expired. Okay, for the next adjustment here, depreciation on the store equipment. Duha ni siya ka depreciation, but first diri sa store equipment amounting 4,100. Since depreciation man, so mo entry ta to adjust the depreciation in store equipment. So natay depreciation expense nga store equipment 4,100. And then accumulated depreciation store equipment. So depreciation expense, so expense. So ning taas ang expense, so direta sa debit ang expense. Then accumulated depreciation, it is a contra asset account. So mo tong asset is diri mas debit, so contra asset, contra, so opposite. So diri ka sa credit. So amounting 4,100. So ano na. The next is the accrued interest on the bill payable. So accrued interest refers to the amount of interest that has been incurred as of a specific date on a loan or other financial obligation but has not yet been paid out. Accrued interest can either be in the form of accrued interest revenue for the lender or accrued interest expense for the borrower. Since kaninga part is oh, I'm so sorry. Okay, continue ta. Accrued interest bill. So since kaninga part is kita may na maylo, so kita mo bayad. So mo ang bill payables amounting 980,000. So mo tang mo entry ta dire og to record accrued interest on bill payable, interest expense 980 and then interest payable 980. So interest expense, so credit or debit rather, and then payable 980. And then napaday tayo sa adjustments sa depreciation. So we have here on a delivery van. So mo depreciate man dyan yung butang. So mo na tayo amounting 3,300, same as the store equipment. So naatay, so debit depreciation expense and then credit to accumulated depreciation. Amounting 3,300. So to adjust for depreciation on delivery van. So mo ni atong mga adjustments. Okay, ang ika na. Mo ni atong mga adjustments sa kani nga problem. So from 1 to duha ka depreciation and 3 ang motong interest, accrued interest. So after this, ingon dire nga enter the adjusting entries in the adjustments columns and total the amounts. So since na naman tayo adjusting entries, so ato na niyang pangkopyaon, then atong i-insert ngadto sa atong worksheet. So ang atong worksheet ani dara. Okay. Dara. Adjustments. So from first, we have the insurance expense and prepaid expense 1,700. Insurance expense dara. Insurance, so since di ba ang given is maora na sila apart.
So, kay wa may insurance expense dira, so mo add ta diri sa ubos. Nanan to butang insurance expense amounting 1,700. And then according to Ms. Alalor, again, gi-discuss ni Ja in the beginning nga of this webinar nga nay kanang gitawag atong matching principle. Di man pud ka mo dito nga di man pud ta mo yun nga expense ra. So dapat na jud nay pares. So mo nang insurance expense and then parisan sa prepaid insurance amounting 1,700. So next is the depreciation. Depreciation expense on store equipment and accumulated depreciation in store equipment. So in this part, so wag yapon tayo nakabutang nga depreciation expense sa store. So mo tong ni-add na puta diri sa ubos og depreciation expense to store equipment amounting 4,100. Then ang debit depreciation expense and credit accumulated depreciation in store amounting 4,100. And next depreciation is adjusting interest kaning delivery van and then accumulated depreciation amounting 3,300. So mo na ni diri depreciation expense na on delivery van amounting 3,300 and then accumulated depreciation on delivery van amounting 3,300. And lastly is the accrued interest. So mo ni interest expense nga amounting 980 and interest payable 980. To record the accrued interest and bill payable. So ato i-transfer ni siya sa worksheet. So mo na ni diring interest payable 980 credit or the interest expense debit and then credit interest payable 980. So muna na sila. So i-total nato ni ng amount of 10,080 and for the credit side 10,080 so equal. So according to them, don't forget to double rule or di marong. Okay. May points dahil. Next is the since sumama naman sa adjustments, next column is the adjusted. So muna ni dire tanan. In adjusted trial balance, so muna ni ato na ni i-combine. Compute each account's adjusted balance by combining the unadjusted trial balance and the adjustments figures. Enter the adjusted amounts in the adjusted trial balance column. So muna ni dire. I-combine ko no ang adjusted trial balance og adjustments. So ang rule nga ni kung debit and debit gani, debit and debit plus, credit and credit plus, debit and credit minus, or credit or debit minus pod. So since nga ni, wa may adjustment si just automatic na nimo i-kopya na. Kopya na ni sa mo na ni. Then sa diri sa prepaid insurance naman tay adjustments nga 1,700. So mo nang gi-deduct si Jackie debit and credit man gi-minus sa 2,400 1,700 worth na may 700 debit. And then next is copy na punta kay wa man si Jai adjustments. Next is nasi adjustment. Then credit o credit man si Jai. So ato na po na diyang i-add amount to 15,660. Next is 19,100 copy. Then there 4,100 i-add nimo sa 3,300 so niabot na siya og 7,400. Then copy na po ka dire kay way mga adjustments. And then next is the assignment drawings, copy ra pud ka, copy and then kutob na ni dire sa discount allowed. Kay dire na pud kay dire sa interest expense naman tay adjustments. So ato na ni siyang i-add ang kaning sa unadjusted ug sa adjustments kay puro man sa debit. So nanay total of 3,110. And then next is copy ra pud ani sa right and outwards, copy the rest kotobra diras kuan. Di kotobra dire sa office salaries expense. Kaya naman okay, copy the rest. Then ang dire pud sa interest payable. So mo na ning total og 489,470 ang debit side sa adjusted same as the credit side. So it means nga sakto ang imong computation. So don't forget to double rule. And that would be all for my part. And next topic is the
income statement or the financial performance to be discussed by Miss Soles. So thank you guys. Hi, good evening. I'm Grace Misoles and I'm going to be discussing to you the statement of financial performance. So, mag-una sa ta sa worksheet. So, atong hinumduman ang key items sa financial performance which is atong expenses and revenue. So, ang normal balance for our expenses would be debit and credit for our revenue. So, diri na makitan ang kung unsa ang kanang sa worksheet, unsa nga mga items ang atong ma-apply sa atong financial statement. So, dire maguna ta sa sales. So, sales credit is 357,960. And another, and so on and so forth din na po kayo mukuan kay since nahuman naman sa unang nga nag-report kung unsa ang mga included sa statement of financial performance. So, unsa man kuno ang statement of financial performance. So, financial statement is, our income statement is a financial statement that shows you the company's income and expenditures. It also shows whether a company is making a profit or loss for a given period. So, statement of financial performance of Cadence Sporting Goods. So first, operating revenue. So gross sales revenue, which is 357,960, less atong sales returns and allowances, which is 14,610. So that makuha na to ang net sales revenue, which is 343,350. And less atong cost of goods sold, which is 202,130. Makuha na atong gross profit of 141,220. So, add sa atong other operating revenue, which is discount received, which is 1,070. And ang atong total for operating revenue, which is 142,290. So, after sa atong operating revenue, ari na ta sa atong operating expenses, which is ang first is ang selling expenses nato, which is spread outwards is 2,000, sales salaries expense 43,100, depreciated expense of store equipment is 4,100, and for delivery bond, which is 3,300. And ang total nato nga selling expense is 52,500. Next is administrative expenses, which is office salaries expense 46,220, and insurance expense is 1,700. Ang total sa atong administrative expenses is 47,920.
And next, financial expenses. Interest expense, 3,110. And discount allowed, 1,800, which totals to 4,910. So ang atong subtotal sa atong operating revenue, atong A minus sa atong nakuha nga subtotal sa atong operating expenses. So 142,290 minus sa atong subtotal sa operating expenses, which is 105,313. So natin nakuha nga net profit nga 36,960. So next is our statement of owner's equity. So statement of owner's equity, it helps the users for the financial statements to identify the factors that cause a change in owner's equity over the accounting period. So, muna ang following items sa atong statement of owner's equity. So, beginning capital balance. So, ang beginning capital balance sa Hayden is 78,620. So, i-plus nato ang profit, which is 36,960. So, ang atong subtotal will be 115,580. So, since na may drawings, ato siyang i-less, which is amounting 21,780. So, makuha nato ang ending capital balance na Hayden, which is 93,800. So that's all for my report. So the next reporter would be Mr. John Montajes. Hello. So I'll be discussing about the worksheet of financial position or balance sheet. So yun sa manin na to ang ato kung ang kani atong ikuan ari ra ta sa magbase ta sa adjusted trial balance. Kita mo sa adjusted trial balance sa ato nga kani. Dire na to gipangkuha ang atong mga accounts. So i-assume na to nga nakaibaw na mo sa mga accounts kung asa jud sa asa ang asset dire, ang liabilities ug ang equities o equity. And then ang asset nato dire is ang cash at bank, accounts receivable, inventory, prepaid insurance of store equipment, ug apil lang accumulated depreciation. Apil asset ja pero kontra kay makagubay ni sa atong asset mo nang ato ning i-minus. And then ang liabilities is ang delivery van, asset po din yung delivery van. And then ang liabilities kaning accounts payable, bills payable, o mora na liabilities. And then ang sunod ang kanang capital. Usara ang capital diri nato. Kaning Simon ang owner's equity. Ang kaning Simon Hayden capital nga 78,620. Adi lahi na. Sunod napaday kaning kang Simon Hayden drawings apil ni sa atong owner's equity.
o katong gikuha sa income, ang net income, iapil na to sa equity. Dara. Napaday liabilities nga interest payable. So ayaw mo kalibog kung inig explain na ako sa kanang worksheet o sa financial statement sa balance sheet, di sila pareho kanang balance. Mao na dyan na kanang lahi-lahi dyan sila balance sa result between sa worksheet o ang financial statement. So adto ra mo sa adjusted trial balance o adjusting entries magbase aning ibutang sa financial position. Sunod adto na taron sa worksheet financial statement. Sorry. Kay karon mo ni atong financial statement. So ako nagibutang dira ang ijang kanang worksheet. Okay. Hidden Sporting Goods Statement of Financial Position at June 30, 2003. Ang atong unahong i-summary ang asset. Ipaman mo sa formula sa financial position no. Kanang asset equals liability plus capital. Unang-unahon na to ang asset. So atong current asset is cash at bank, accounts receivable. Sa cash at banks natay 21,900. Sa accounts receivable 26,930. Sa inventory natay 47,930. O appeal na ning prepaid insurance 700. Muna atong current asset. Sunod, ang total current asset nato nga 96,760. And then ang non-current asset. Mapil diretong store equipment less accumulated depreciation. Muna atong i-minus sa atong asset nga store equipment. Ang atong store equipment natay 29,060 minus 15,000 sa accumulated depreciation equals 13,400. And then sa delivery van natay 19,800 minus accumulated depreciation nga 7,400 equals 12,400. Atong ang kaning product sa sum sa 13,400 plus i-plus nato sa 12,400 mo nang i-total to 25,800. And ang total asset nato i-plus ang total current asset ug ang non-current asset equals 122,560. Mo gyapon i-double roll gyapon para mo na imong sure nga answer. Pwede di mag-click sila sir. Sunod, ang liabilities plus capital. Nadaron ang current liabilities. Ang mabilong sa current liabilities, kaning accounts payable o ang interest payable. Sa accounts payable natay 12,780 ug sa interest payable natay 980 equals total current liabilities nga 13,760. Apil pod sa non-current liabilities.
kaning bonds payable. Non-current ja kay mula pas ang ijang cycle nga long term. Ang long term ning bonds payable mo ng non-current. Oh yeah, more than 1 year. So natay bonds payable nga 15,000. Oh, maora. Total non-current liabilities na to is 15,000. So ang atong total liabilities is i-plus ang 13,000 lagi 13,760 plus 15,000 equals 28,760. And then i-plus ning owner's equity nga same say din capital nga 93,800. So ang atong total liabilities and owner's equity is 112,560. So balance sila. Og mao na to sa akong part. Ang next speaker will be Miss Mulig. She will be tackle about closing entries. So, good evening, everyone. I am Merjin Imolek. I'm here to discuss the closing entries. So first, why there is closing entries? So, naay closing entries kay naay mga accounts nga dapat i-close at the end of the year. So the closing entries are needed or essential because there are two kinds of accounts, the real accounts and the nominal accounts. But first, I will show you the solution of the closing entries. So, naay profit and loss statement, which is debit, the sales returns and allowances, credit. The amount is 4,120. The cost of goods sold, 198,010. Then fit inwards, 4,120. For the fit outwards is 2,000. The sales salaries expense, 43,100. The office salaries expense, 46,220. The interest expense, 2,130. The insurance expense, which is 1,700. The depreciation expense, store equipment, 4,100. The depreciation expense, delivery van, 3,300. The discount allowed is 1,800. So, to close debit accounts. So, ganina, nag-ingon ko nga na ay two kinds of accounts in accounting, the real accounts and the nominal accounts. So, when we say nominal accounts, these are the accounts which belongs to the income statement. These are particularly the revenue and expenses and other related accounts. So, you have to close them at the end of the year, kaya di naman mo siya ma-forward to the next accounting cycle. So the second kind of accounts is the real accounts. So when kag real accounts, these are the accounts nga pwede nimo dalhon sa sunod nga accounting cycle. Di siya mabilin sa karon nga accounting cycle. Kung ano siya, balance sheet accounts, particularly katong assets, liabilities, and owner's equity. So, muin kag nominal accounts, dili man siya dapat dalon sa sunod nga accounting cycle. What we need to do is to close them. Unsaon siya pag-close? Sa accounting na may debit o credit. So, if you say expenses, debit accounts na siya. O revenue, mao na siya ang credit accounts.
nganong credit siya, nganong credit ang revenue because they are income nga nga kabaliktaran nga na is your expense kay di ba ang income musud man na nimo. Diya umugawas siya mahimo na siya expenses. So umuingon kag closing entries ug unsay normal balance ingana katong sa revenue ug expense baliktaron na nimo mahimong credit ang kadtong revenue ja i-debit nimo ang profit loss statement. So ang principle man gud nganong i-close siya kay ang tanan nimong gawas during the year mo outflow or ibalik na nimo sod during closing. Diya ang tanan nimo na sod pod nimo for example katong mga revenues mosod man dyan siya. Para ma-consolidate siya, more like igawas nimo siya balik. So to close debit accounts, katong mga nagawas nimo, manote nimo unsa dili siya maka-affect sa imong kapital. Kay og dili nimo i-close, posible ang imong kapital ma-understate. Number 2 is sales. 357,060, discount received 1,070, profit and loss summary, which is credit 359,30. 359,030. So ang sales discount, ang naturally ni siya nga credit. Para ma-close ni siya, ang kani i-debit ni siya, ang discount received i-debit, ang profit and loss summary i-credit. Kung kanang duha nimo i-close, ang tendency nga na ang kaning sales of discount received i-close na siya, ang tendency nga na is ang imong capital na off siya or dili siya mabalance. So, adyo mo kalibog nga ang kaning sales of discount received gi-separate siya or gihimo siyang debit kay inig total nga ni sa profit and loss summary ma-balance gapon siya kay compound entry man. So next to that is to close credit accounts. Number 3, profit and loss summary, JS hidden capital. So ang profit and loss summary diri is 36,960 while ang S hidden capital 36,960. So naay kay ang kani dire naa kay gida nga capital sa previous year to next year. Ang capital diri credit gihapon. Wa siya nalabtan kay ang kani nga capital nga 36,960 nisod ni siya during the year. So to transfer net profit. The last is S hidden capital, which is 21,780, hidden drawings for 21,780. So, ang drawing diri usually withdrawal ni siya. Kung withdrawal na siya, debit na ang ijang normal accounts. Kay padung manimo kay og mo withdraw ka sa bank, di ba musod na nimo. Then mag-closing ka unsa man para mabalik siya sa capital usod. Imong i-credit ang drawing. Kay ang kaning gigawas kibali nga kaning 21,780 mubalik na si jagsod. Kay aron ang result kung
matanggal na ning tanang nominal accounts katong ganina nga akong gipakita sa kinaunhan pa nga makita sa income statement, ma-close na siya tanan, ang may bili na naman ang real accounts nga ma-discuss po sa next nga reporter. So, take note rata nga ang nominal accounts kadto rang mga accounts nga mga accounts nga dili na ma-forward or magamit sa next nga year. So, that's the end of my part. The next reporter would be Miss Napoli. So good evening once again. Let us proceed to the last requirement of the problem, which is to prepare the closing trial balance. So the post-closing trial balance is the final trial balance, which is to prepare before the new accounting period begins. So I will show you the solution of the post-closing trial balance. So this is the solution of the post-closing trial balance. So of course, don't forget the heading, which is the Hayden Sporting Goods post-closing trial balance and the date June 30, 2003. So first is cash at bank. Debit 21,900, accounts receivable 26,230, inventory 47,930, prepaid insurance 700, store equipment 29,060, accumulated depreciation for the store equipment 15,660, credit, delivery van 19,800. Accumulated depreciation 7,400 credit, accounts payable 12,780, interest payable 980, bill payable 15,000, and Simon Heidi capital 93,800. So kaning 93,800 makita ni siya sa statement of owner's equity. So I will show you the solution of the statement of owner's equity. So many ang solution sa statement of owner's equity. The beginning capital, which is 78,620 plus the net profit 36,960 equals to 115,580 plus hidden drawings 21,780 with a total amount of 93,800. So money amount sa total solution sa 93,800. So by the way guys, sa kaning mga accounts unsa yung na notice asa ni siya sa financial statement mabelong. Okay, so the post-closing trial balance mabilong siya sa balance sheet. Mabilong siya sa balance sheet. So, ang post-closing trial balance includes only the permanent or the real account. So, gitawag na siya ang permanent or real accounts kaya ang kaning mga account i-close, di na siya i-close at the end of the accounting period.
which are the assets, the liabilities, and the equity. All of the other accounts, such as the revenue, the expense, and the dividend, or also known as the temporary or the nominal account, gi-close na siya sa closing entry. So, sa post-closing trial balance, di na i-appeal tong katong mga temporary or the nominal accounts. Ang appeal nga ni is katong permanent or the real accounts. So, gitawag siya temporary or nominal accounts kay i-close siya at the end of the counting period. So, the post-closing trial balance is important of the counting cycle kay diri magud nato makita ang mga account nga dalhon para sa next accounting period, and also to know the financial standing sa company. The purpose of the post-closing trial balance is to prove the equality of the total debit and the total credit balances of the permanent account balances that the company carries forward into the next accounting period. So, ang kaning mga account, makita ninyo nato siya sa next year or the next accounting period. Makita na siya sa next accounting period, especially sa unadjusted trial balance na column. So that concludes my report tonight, and also the last part of the perpetual inventory system. So now I will call Ms. Alolor for the conclusion. Hi guys, nakadungog pa muna mo. Okay, so since man naman og kuan ang worksheet and sa periodic and perpetual, so we're ready to accept your questions or clarifications na. Hi guys. Hello? Ayo. Now, if ever na may pangutana, pwede rin ninyo i-chat. Panggutom na mo, guys. Okay, if ever na may mga questions or clarifications, pwede rin mo chat. Hi. So, okay na mo sa mong discussion, guys? Okay na mo? Hello? Okay, i-post na medyo discussion na kami ng Yes lang. Among i-post, among record the discussion ko para mabalik rin yung tanaw. If ever na may mga clarifications dito. Ano lang yung question? Ay, ma-include po ang PPT. Ang PowerPoint? Oh, pwede rin na mo i-con po. Among ipasa ninyo ang PowerPoint. Sige, thank you. Okay ram guys. Ibang gutom na mo. If ever na may questions, feel free. So again guys, kami sa ang first nga ni report
Kay body number 2, while ang perpetual is ang body number 15. Ako ang moderator sa body number 2 and si Ja ang moderator sa body number 15. Naka-attendance mo guys. Kato nga mag-send nga link. Mana. Okay, thank you. Napa may questions or clarifications? Okay na mo guys. Sorry Jud, nadugay kay taas mo lagi ang process sa worksheet as you can see. Taas siya process. Any clarifications? Yes, Lams Romero. Ate sa dapit mag-attendance. O sige, ibalik na mag-send ng attendance. Sa both, sa 10 sections na to ha, narag-send na. Sipat daw ba sila ba? Hello. If ano may pangatana, say none. Okay, feel free to speak. Hello. Nangatog na mo, guys. Nakasabot ra mo sa among kuan. Ang attendance kaning gisend nga Google Forms. Kining latest nga gisend nga Google Forms. Ma-open din ninyo, ma-access ra ninyong attendance. Sa mga nakakita, isan laman sa inyong GC pala para maka-attendance sa ating or sa Messenger. Nasa chat box diri sa Zoom lang. Ay, wala nyo nakita ng Google Forms? Click lang. Focus mo na Nakita. ay, sa mag-send big link balik ha. Nakita na ninyo? Na-access ninyo ang Google Form? Wa? Di makita? Oh, okay. Isin na naman sa GC. Oh, sige, dito sige makita. Isin na naman sa GC. Asa nga GC? Kisay mayor sa A? Oh. Sa B o C. Kaya mo na lang ta i-PM? Kining gisend ni Melka Aure, murag mga darang link. Thank you sa pag-send. Ano pa niya? Unstable siguro pa. Sige guys. Queries? May queries? Ever na may queries. Nato yung mga questions sa katong among gipasa nga registration form. So, murag na-answer naman namo ang process tali sa worksheet. Yeah, sinumdumi ra jud ninyo ang double rule, guys. Dapat may heading and dapat magsunod tong 5 pairs of columns. Then dapat balance. Okay, remember nga dapat balance. And sa periodic, unsa ilhanang nga periodic ang gamit if y cost of goods sold. Pero if na unsa si Ja? Can anyone answer? Perpetual. Okay na mo, napamalayang questions. Okay. We will conclude our meeting na. Ingon si Melka, our nan, what na ikuan. So, Picture taking ta. So, thank you so much, guys.
So mag-picture taking. Okay. Maka-open mo si Jungkam. Huwag ko open sa cam. Maka-open mo si Jungkam. Hello, everyone. Hello, freshmen. Welcome to JPA family. Accountancy. Guys, pag-practice na mo daas power clap if ever musod was JPA. So, power clap na to. Power. Hello. Sige, gutom na mo, guys. Gutom na mo, guys. Same ta. Sige, sige. Maka-open na mo si Jungkam. So, okay ha? 1, 2, 3, smile! Na-print screen to. Ay, sige, sama. Isa pa. Waki, waki. 1, 2, 3. Okay, ano po ta? Screen 2. Okay, murag nag-off ta sa garan dire. Okay, open your open your camera. Okay guys, ang ahay na may gamay, pero okay pa dyan eh. Ay, huwag ka nakita dyan. Okay, for attendance, wali niyo guys, para sure. 1, 2, 3. Okay. Hello. Okay, guys, that concludes our webinar. Thank you so much sa pag-attend. Thank you. Huh? Ay man. Guys, actually, nas Malacanang usan ni nag-host sa webinar. Dali jud ya sa meeting. Yes. per minute. Unsa Adrian? Andrian. Pangaon na mo, guys. Ngit sa signalan TV. Thank you, te. Thank you lang sa pag-attend. Thank you, te. Thank you, ates and kuyas. Thank you. Thank you, te. Mga kuya. Thank you, ya. Yeah, so, ang ganahan na mo. Thank you, Kajosa. Yes. Thank you, Kajosa. Number 15 dira. Yes. Guys, again, our audience na mo sa body number 2, A and B, while sa body number 15, A and B. yes. Namdumin na lang ang mga mata. Sorry. Hindi mabalance pa, play. Ano sa? Okay guys, pwede na mo out if gipanggutom na mo. Thank you so much for attending. Very good mo. Thank you so much. Sacrifice and load me enjoy this time. Thank you. Bye-bye. Thank you. God bless you all. Thank you. Sige, pangawan na mo guys kay Bona Jiming gutom na mo. Ay, libre. Panihapon, ate. Yada lang. Pasensya. Da? Hello, pwede na mo man. Natagawin na to. Hi guys. Ay, Jesus. Sound set up. Ada deh. Jing 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 jing. Hi, Papa Doni. Hi, Princess. Hi, Krista.
President ko sir Rastaman, ako rin ang speaker. Thank you so much. Hello. Pwede na mo manghawa. Di man lagi may katigo mamidya, guys. Manang sa jud na mo bidyaan ng mga wapa ng exit. Okay, laban. Laban. Kita naman ko yung dapay usa. Ah, na.